Amsterdam, and our first to do is do the canal tour. See you!
Marijuana plants are growing. They are almost ready to smoke. Don't try to take the marijuana away. So it's, yeah, I have to listen to the doctor, eh? Are you listening to the doctor? If the doctor says do this, do that, then I have to do it. What the hell? The happy boogeyman. Later, eh? I can make you a cup of tea of it. The water here is 3 meters deep, 1 meter of mud, then 1 meter of bicycles and 1 meter of water. We take 15,000 bicycles out of the water every year with a special boat with a little crane on it, and in 1 hour the boat is full with all bikes. 15,000 a year. Het wasser van die krachtheden is 3 meter diep. De eerste meter is direct ontslaan, die tweede meter zijn alles vaarheden, want die 30 meter is wasser. We nemen zo'n 15.000 vaarheden uit dat wasser jedes jaar. Met een speciale schief met een kleine kraan dat eraf voor de einde stonden is. Dat kan niet goed met als de vaarheden 15.000. Oh ja. Around the narrowest house 1 meter wide. I can read your mind a little. Ik kan een beetje gedanken lezen. Gelukkig nur een ganz kleines bisschen. Ze vragen zich af wie leeft er dort. Who is living there? They live two poor students. They paint the furniture on the wall and they sleep standing. Da leben natürlich 2 arme Azubis, die schlafen stehend und die haben die Möbel auf die Wände gemalt. Aber das ist natürlich alles Quatsch. Das Haus haben noch ein Hinterhaus, das ist viel größer von hinten. Vroeger zouden die Leute Steuern zahlen over die Breite van die Häuser aan die Straßenseite. This is a little red house, and in the middle of the little red house there you see a nice gable tablet with the sun on it, in the sun. Dan ziet je aan de linkerzijde een kleines rotes huis en in die Mitte van das kleine rote huis, daar zien we een schöne Giebelstein met een Sonne darauf in die Sonne. Das ist hier an die linkerzijde. Viele Häuser in Alt-Amsterdam sind mit Giebelsteinen verziert. Sie versinnbildlichen vielfach den Namen oder Beruf des ursprünglichen Hausherrn. Gable tablets are found in the gables of many of the houses in Old Amsterdam. They often bear some relation to the occupation or family name of the people who once lived there.
you have to lock your bike very good. If you only lock the front wheel and you come back, the front wheel is all what left behind. You take the rest of your bike, they're looking for another front wheel, and make the two parts together. They sell your bike then on the bridge for 10 euros, and we call it recycling. And here under the bridge on the right, you will see a front wheel standing, the rest of the bike is stolen. Hier aan die rechterzijde onder die bruggen, daar steekt zo'n voorderraad. De rest van dat spaarrad is geklaut worden. Volgens mijn zeigevinger, dat is hier aan de rechterzijde. It is here on the right, I pointed out. You see the front wheel. The rest of the bike is stolen. Here on the right, the strange building. It's a bicycle parking place building for thousands of bicycles. Dat is dat vreemde gebouwde hier aan de rechterzijde. Dat is een fahrräderparkplaats voor duizenden fahrräder. The bicycle parking lot. It is the green building ahead of us, and from the roof we have a nice view over the city, and in the building is a center for science and technology. It is a museum for children.